Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As long as tunafanya kazi kila siku kutoka nyumbani tunaelekea makazini, ni likely kuna changamoto nyingi ambazo tunakutana nazo. Lakini pia kuna maadui wengi ambao pia tunakutana nao. Lakini maadui hawa wengine ni visible na wengine wanakuwa ni invisible. So one of the invisible enemy ambaye kwa hakika muda mwingine anafanikiwa sana kuwa ni kizuizi cha sisi kuwa productive kwenye majukumu yetu ya kila siku ni Shaytan. Na ndio maana mara nyingi sana mtu akishindwa tu kufanya kitu chochote unamkuta anaanza kumlaumu shetani, kwamba bwana shetani kanipitia bwana, kama hivyo yani. Kwa hiyo shetani ni adui yetu, ni common enemy, na muda mwingine hatujui exactly anatuathiri vipi. Okay, well, kwa nimepata article moja katika article ambazo link yake pia nitaiweka hapo chini. Ni one of the articles from productivemuslim.com. Inaelezea how Satan impacts workplace productivity. Ni jinsi gani shetani anaathiri ufanisi katika sehemu za kazi. Kwa hiyo wote kwa pamoja tupitie article hii, tuone ni jinsi gani shetani ana impact maisha yetu ya kazi kwa ujumla. Mwandishi wa article hii Muhammad Faris anaanza hivi. Anasema, what do arrogance, envy and anger in the workplace have in common? Arrogance unaweza ukatafsiri kwa lugha tofauti tofauti, lakini arrogance, ukali usiokuwa na maana, kiburi, lakini pia wivu na hasira katika sehemu za kazi vina mahusiano gani kwa ujumla? According to Islamic psychology, these are all diseases of the heart that are inspired by whispers of Satan. Kutoka kwenye Islamic psychology tunafundishwa kwamba hivi vitu vitatu ni ugonjwa wa moyo, ambao ugonjwa huu unatokana na wasiwasi ambao shetani anatupa katika majukumu yetu ya kila siku. So as Muslims, we believe that as we enter our places of work, whether an office building or a home office, a clinic or any other area of work, we don't enter it alone. Yani hii ni imani, haijalishi kwa uwe Muislamu au mtu wa dini nyingine. As long as kuna vitu vingi ambavyo inawezekana vikawa ni kikwazo kwako, basi moja katika kikwazo ambacho utakutana nacho ni shetani. Ukiwa katika sehemu ya kazi, kwa maana umeingia ofisini au hata ofisi ya nyumbani au kliniki au sehemu nyingine yote ile ya kazi, ni kwamba hatuingii peke yetu katika maeneo hayo. We believe that Satan is with us, constantly trying actually to whisper evil and negative thoughts to influence us and steer us away from the path of faith and goodness. Tunaamini kwamba shetani mara zote anatufuata sehemu ambazo tupo, anajaribu kutushawishi na kutuingizia wasiwasi na kutuingizia negative mbalimbali, ambazo hizi zote zitakuwa ni kikwazo cha sisi kuwa mbali actually na imani zetu, lakini pia kuwa mbali na kutenda mambo mazuri. Na ndio maana katika Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa, kwamba shetani hakika kwenu ni adui,
basi mfanyeni kuwa ni adui kweli kweli. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, hakika si vinginevyo huyu shetani anaalika kundi lake ili liwe ni moja katika kundi la motoni. So indeed Satan is an enemy to you, so take him as an enemy. He only invites his party to be among the companions of the blessed. Hii ni Quran aya ya 6 sura ya 35. So dear brothers and sisters, the challenge in our modern lives is that we have either forgotten our Satan entirely and act as if he doesn't exist. Ni kweli kwamba muda mwingine tunalazimisha tu kukubali kwamba kama vile shetani hayupo, lakini ni kwamba shetani yupo, na shetani yupo kwa ajili ya kutushawishi na kutuingiza katika mazingira ambayo atakuwa bila shaka atatuvuta tuwe ni moja katika watu wa motoni. Kwa hiyo the challenge in our modern lives is that we have either forgotten about Satan entirely and act as if he doesn't exist, or we turned him into a botchman who we are too afraid to talk about, since we have cultural misconceptions about his influence and impact on our lives. Tunatofautiana juu ya mtazamo jinsi gani shetani anaweza akatuathiri katika majukumu yetu ya kila siku, na kwa sababu hiyo muda mwingine pia tunaogopa hata kumzungumzia. Kwa nini? Kwa sababu of cultural misconceptions. Maana yake misconceptions ambazo zinatokana na utamaduni, hizi zote zinaathiri actually ni mtazamo wetu juu ya shetani. So this is especially true for workplaces, where even the mention of Satan as a form of negative influence in the workplace will bring laughter and mockery from colleagues that you believe in such backward concepts. Wewe ukamwambia mwenzako kazini, bwana, shetani kanigubika na nimeshindwa labda kufanya jambo fulani. Ni kwa nini? Kwa sababu tunaamini kwamba watu hawezi waka-associate actually negative influence ambayo wanaipata, hawezi ku-associate muda mwingine kushindwa kutekeleza majukumu yao na vishawishi vya shetani. Lakini ukweli ni kwamba shetani yupo na anaweza akawa ni kikwazo kikubwa kwetu sisi kwenye ufanisi wa kila siku. So somehow we forget the eternal promise that Satan made to Allah subhanahu wa ta'ala, and when he said, tunasahau ahadi ambayo shetani alimuahidi muumba wetu, alimuahidi Mwenyezi Mungu. Akasemaje shetani? Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Satan said, because you have put me in error, I surely sit in wait for them, the mankind, on your straight path. Shetani aliahidi kwamba as long as mimi umeniweka katika kundi la walioasi, basi nitapambana kweli kweli kukaa katika njia yao iliyonyoka, ili niweze kuwapindua waweze kupotea kama mimi. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim, I will come at them from their front, wa min khalfihim, and their back, wa an aymanihim, and from their right, wa an shama'ilihim, and from their left, wa la tajidu aktharuhum shakirin, and you will find that most of them are ungrateful. Yani shetani anajaribu kung'ang'ania kwamba nitakaa kwenye njia yao, ni wageuze katika njia iliyokuwa sahihi,
nitawaletea vishawishi mbalimbali katika njia ambayo imenyoka ili waweze kupinda. Nitafanyaje? Manake nitawajia kutoka upande wao wa kulia, upande wa kushoto, upande wao wa mbele, upande wao wa nyuma, na target tu ni kwamba ni kuwafanya hawa wawe ni waja wasiokuwa na shukrani. So it is important to note that when we talk about the influence of Satan work, we are not absolving ourselves from personal responsibility or blaming Satan for all our negative behaviors. Ni nukta ambayo pia nadhani inabidi tuipigie mstari kwamba wakati tunazungumzia influence, negative influence ya shetani kwenye majukumu yetu, haimaanishi kwamba sasa tunajivua sisi uhusika, tunavua wajibu tuliokuwa nao na kumwachia tu lawama shetani. Hapana. We understand that actually we have a responsibility and we have to be accountable for it. Lakini lazima tutambue kwamba shetani yupo na shetani pia ana nafasi yake katika ku-influence actually negatively, katika kutu-influence sisi negatively kwenye yote ambayo tunayafanya. Kwa ndugu zangu, instead we want to recognize Satan's role in human psychology and how it impacts our performance. Kubwa zaidi hapa ni kuangalia impact waliokuwa nayo shetani kwenye saikolojia ya binadamu, na ili tuangalie tutapambana naye vipi katika hayo maeneo ambayo kwa njia moja ama nyingine anaweza akatuathiri. So moreover, being aware of Satan's influence will encourage us to take the necessary steps to protect ourselves and our organizations moving forward. Tukishajua nafasi ya shetani kwenye kutuathiri sisi, manake tutachukua hatua madhubuti. Tutajitahadhari naye kuhakikisha kwamba taasisi ambazo tunafanya kazi na sisi wenyewe tunaenda mbele bila kurudi nyuma. So in this article, mwandishi anasema I will share 10 ways Satan influences at work with evidence from the Quran and the sayings of Prophet Muhammad, peace be upon him. Mwandishi atajaribu kutuonyesha maeneo 10 tofauti ambayo shetani kama shetani anaweza katuathiri, na kwa kutumia evidence actually kutoka kwenye Quran na Sunna, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. I will then share 10 practical antidotes. Lakini pia good enough mwandishi pia atatupa tiba ya influence hizi 10 tofauti ambazo shetani anaweza akazitengeneza. Kwa hiyo I will then share 10 practical antidotes that we can adapt as professionals and 5 antidotes we can adapt as companies, organizations to reduce the influence of Satan in our workplace, inshallah. Kwa maana kwamba inshallah mwandishi atatupa dawa 5 za kupambana na hivi vishawishi vya shetani when we come to our life kama professionals, lakini pia hata taasisi, kampuni. Mwandishi atashare nasi nadhani dawa 5 ambazo zitakuwa ni tiba ya changamoto ambazo kwa njia moja ama nyingine taasisi au kampuni inaweza ikazifesi kwa sababu ya shetani. So here are 10 ways Satan influences at work. So dear brothers and sisters, moja katika njia ambayo shetani anatuathiri makazini kwetu ni scarcity mindset. Na katika Quran Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje? Anasema ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfirat minhu wa fadla wallahu wasi'un alim.
Anasema shetani anawatisha nyie na nini? Na umaskini. Satan threaten you with poverty and orders you immorality. Anawatisha nyie na umaskini na anawaamrisha pia kufanya mambo machafu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anatuahidi kutusamehe na anatuahidi pia manake kutupa fadhila mbalimbali. Wallahu wasi'un alim, and Allah is all encompassing and knowing. Dear brothers, unaweza ukaona hapa hofu ambayo shetani anatutia. Kwanza anatutisha na umaskini, anatusisitiza tufanye maovu, anatusisitiza tufanye mambo mbalimbali ambayo yatatutoa katika njia ambayo imenyoka, lakini akituma matumaini kwamba ndo njia ambayo itatutoa kimaisha. So what happens ni kwamba a scarcity mindset is a fear of not having enough of something valuable, and when left unchecked it can have the detrimental effect on professionals and organizations. Hofu hii ya ukata ambayo watu wanaweza akawa nayo kutokana na hofu ambayo imejazwa na shetani, inaweza ikawa ni sababu ya watu kufeli katika taasisi, inaweza ikawa ni sababu ya watu kufelisha taasisi na kufeli katika professionals zao. For example, the professional who believes that they cannot earn enough income through a halal or lawful job, and certainly encourages them to take a job or side gig that may not be halal out of fear of poverty. Kwa mfano, sisi kama professionals yawezekana muda mwingine tukahofia kwamba njia ya halali tu haiwezi ikatutosha kupata nini? Kupata income ya kutosha. Kwa hiyo shetani anatupa njia nyingine mbadala, ambazo njia hizi kwa bahati mbaya sana ni njia ambazo sio za halali, lakini shetani anatu-encourage tuzichukue. Kwa nini? Kwa sababu tutatoka katika umaskini. Kwa nini? Kwa sababu maisha yetu yatakuwa super. Lakini uhalisia ukoje? Uhalisia ni kwamba we are not solving anything. So shetani anaahidi hivi kwamba fanya ufanyavyo lakini uweze kupata mpunga, fanya ufanyavyo lakini uweze kupata pesa. Na my dear brothers and sisters, hii ni moja katika hatari kubwa sana ambayo yawezekana tukakutana nayo. Or the employee who does not want to share their knowledge or idea out of fear that other people will take their job or steal their ideas. Au inaweza ikatokea wewe una ujuzi katika ofisi, katika kampuni, lakini unaogopa kushare ujuzi na wenzako, ukidhani kwamba ukishare nao itakuwa ni sababu ya wewe kupoteza ajira yako. Hizi zote ni hofu ambazo zinaletwa na shetani kwetu sisi, na hii inaweza ikawa ni threat yani hata katika kampuni. Kwa nini? Kwa sababu kama tuna ofisi ambao ndani yake watu hawako tayari kushare skills, hawako tayari kumenta wengine, hawako tayari kusaidiana, manake hapo utaraise individualism, utaraise ubinafsi katika hiyo kampuni, katika taasisi, na kinachotokea ni kwamba kampuni itafeli, na kampuni ikifeli bila shaka unaweza ukaona kabisa kwamba hauwezi kuwa salama katika kampuni hiyo, na athari yake ni kwamba watu wataathirika, wewe utaathirika. Kwa hiyo hakuna njia nyingine isipokuwa kuepuka actually changamoto hizi za shetani. Inaweza ikatokea pia or the non-profit organization fundraiser that think that there are not enough donations to go around, therefore they avoid collaborating with other non-profit because they don't want to share the pie. Muda mwingine pia hata kampuni, hata taasisi, asasi zisizokuwa za kiserikali inajaribu kupambana kupata fund, lakini kwa sababu ina hofu kwamba yawezekana wasipate donation ya kutosha, kwa wanaepuka kushirikiana na taasisi nyingine, na kinachotokea nini? Kinachotokea ni kwamba actually hii scarcity mindset hii itawarudisha nyuma,
kwa sababu pale ambapo hakuna ushirikiano, tutambue kwamba mafanikio yatakuja taratibu taratibu sana, na yanaweza kawa yasije kabisa. Kwa hiyo nukta ni kwamba shetani atatutisha kweli kweli, lakini kinachotakiwa sisi tusitishike na tutafute njia za kufanya nini? Za kupambana. So having a scarcity mindset will impede growth, creativity and collaboration, because you will always be worried about what you can lose instead of exploring what you can gain if you adopt a more abundant mindset. Kwa sababu ya scarcity mindset, kinachotokea nini? Kinachotokea ni kwamba watu hawatakuwa wabunifu, watu wataepuka pia kushirikiana. Kwa nini? Kwa sababu wanaogopa kupoteza. Kinachokosekana hapa ni nini? Manake they miss actually the exploration of what they can gain kama watu wangeadapt abundant mindset. Brothers and sisters, hiyo ni hofu ya kwanza ambayo shetani anatupandikiza. Njia ya kwanza shetani anatupandikiza, manake kuepuka kufanya yale tu ambayo yatatuletea faida wote kwa ujumla wake. Nukta ya pili ni paralyzing fear. Paralyzing fear. Anasemaje Mwenyezi Mungu? Anasema innama dhalikumu shaitan yukhawwifu awliyaa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mwenyezi Mungu anatuambia katika suratu Al-Imran kwamba that is only Satan who frightens you of his supporters, so fear them not, but fear me if you are indeed believers. Shetani manake anatisha watu na timu yake. Anawatishaje? Tuone. Kwambia, have you ever found yourself paralyzed with making a decision even though it was the right one because of fear of the unknown? Ushai kuingiwa tu na hofu ambao huijui na ukashindwa wewe kufanya maamuzi? Ndio paralyzation ambayo inazungumziwa. Perhaps it is a big move in your life and career that you are not too afraid. You are too afraid to make that brave step, or you need to make an important decision for your organization, but the fear of all the things that can go wrong stop you from moving forward and even experimenting with the new strategy. Ushai kukutana na hali hii kwamba mnatakiwa mfanye maamuzi, ushai kufikiria, ushai kuwa katika situation unatakiwa even ufanye mabadiliko kwenye profession yako, lakini kwa sababu tu kuna hofu ambazo zinakuja, so many negative issues are coming, and then you fail to do decisions. Bado hiyo ndo paralyzation ambayo shetani anataka of course kuingiza. So Satan whispers in you that you are not good enough as a way to make you hold yourself from making a more meaningful contribution. Shetani anajaribu kukuambia wewe hutoshi bwana, wewe bwana una shida bwana wewe. Na kinachotokea nini? Kinachotokea ni kwamba wewe unaamini kwamba huwezi ukafanya chochote, huwezi ukabadilisha chochote, na huwezi kuwa na impact yoyote, my dear brothers. Kwa hiyo tunatakiwa tupambane na hali zetu ili tuweze kuwa na njia ambayo tutafanya maamuzi bila kuhofia changamoto ambazo muda mwingine hata huzioni vizuri, yani kama hivi, lakini kwa sababu tu ya hofu ambayo mtu unakuwa nayo, manake you fail actually to decide, my dear brothers. Kwa hiyo while some fear is natural and part of the human experience, having paralyzing fear that stop you from making meaningful progress in your personal and professional life is usually influenced by Satan. Ni kawaida muda mwingine kuwa na hofu. Okay? Ni kawaida muda mwingine kuwa na hofu. Lakini muda mwingine hofu hii inazidi, inakuwa ni ile ambayo ni ya kishetani, na hofu hii, my dear brothers, haitusaidii chochote. Tunachotakiwa ni nini? Tunachotakiwa ni kupambana ili tusiwe na hofu hizi, ndugu zanguni, kama hivyo.
In Islamic tradition, we are taught to tie our camel and trust in God. Ni moja katika fundisho muhimu sana. Akwambia mfunge ngamia wako alafu mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Play your part to maximum. Baada hapo mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tie your camel and trust God and not be held back by illogical nightmare scenarios Satan plays in our mind. Kwa nini? Kwa sababu tukimwacha shetani atuchezee, hatuwezi kuchukua hatua yoyote ya msingi katika maisha yetu. My dear brothers, another way Satan stokes fear in the workplace is having paralyzing fear of people you work with. Perhaps you have paralyzing fear of your boss or the CEO or the board. Instead of seeing these individuals as human beings with claws, Satan turned them into larger than life authority figures and make us believe that they control our sustenance and destiny, and therefore we should obey them no matter what, even if it goes against the personal and organizational values. Ushaikuwa na hofu kubwa ya bosi wako, unaogopa tu ni huyu bosi sasa anaweza akanifanya nini? Bado hiyo ni paralyzing fear ambayo inatokea. Kwa nini? Unamuogopa boss, unamuogopa CEO, unaogopa bosi, na hawa unawakuza wanakuwa ni miungu ambayo muda mwingine pia inagawa riski anagawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinachotakiwa ni kuwa humble, kinachotakiwa ni kufanya majukumu yako kama inavyotakiwa, lakini bila kuogopa, bila kuwa na hofu ya watu kwa ujumla wake kama hivyo. So my dear brothers, kinachotakiwa nini? Tutaona baadaye kinachotakiwa, lakini hii mindset ya kuona individual human beings kama vile ndio perfect beings, hii ndio inaturudisha nyuma, na ni moja katika nini? Ni moja katika hofu ambayo shetani anatuwekea sisi ili manake tushindwe kufanya majukumu yetu kama inavyotakiwa. Tunaishia katika nukta ya pili. Tutaendelea kwenye session nyingine na point namba 3 na kuendelea huko mpaka tumalize article hii. Hopefully the discussion was a bit beneficial to all of you. Thank you very much brothers and sisters. Natakia kila la kheri.